Every Bengali has at least heard the Durga Durga echo once in his lifetime. It is how the women of the household wish for a safe journey. Ma Durga is not only worshipped for those 5 days of puja, she remains in our heart throughout our life. The symbol of immense power, love, victory of good over evil, and womanhood. The legends speak of Goddess Durga as a creation of the 3 most powerful devas, gods in the Hindu pantheon: Brahma, the creator, Vishnu, the preserver, and Shiva, the destroyer. The story of Durga's birth is narrated in the Devi Bhagavatam. According to the sacred text, once a son called Mahishasura was born to an Asura. Born as an Asura, he saw the victory of Devas over Asuras in every fight. Annoyed by the constant defeat of the Asuras, Mahishasura decided to perform a tapasya to please the Devas. Years went by. Impressed by Mahishasura's dedication, Lord Brahma decided to grant him a boon. Elated at such an opportunity, Mahishasura asked Brahma to bless him such that neither a man nor a god could kill him. Thus, his death would only lie in the hands of a woman, which in his mind was impossible. Taking advantage of the boon, Mahishasura, along with his troop of Asuras, invaded the earth. He looted and killed with impunity. Soon, raging with power, he decided to take over heaven, believing he could be the ruler of all 3 realms. The battle between Asuras and Devas was ferocious. Mahishasura finally defeated the army of Indra in Amravati. Humiliated, the Devas met with the 3 Devas, hoping to find a solution. Frustrated and angry at the defeat of the Devas, the 3 Devas started to think. Only a woman can kill Mahishasura, said Lord Brahma, thinking about the boon he had given the Asura. But which woman in the 3 realms was strong enough to take on the battle? The 3 Devas put their minds together and, using their powers, created energy that took the form of Devi Durga. When Durga emerged from the waters of the holy Ganga as a spirit, she was given a physical form by all the gods put together. Her face was created by Lord Shiva and her torso crafted by Indra. Her breasts were made by Chandra and her teeth by Brahma. The lower part of her body was made by Bhudevi. Varuna sculpted her thighs and knees, and Agni created her eyes. Thus, she was a supreme power created with a combination of the powers of all the other gods. So was born Goddess Durga, or Mahamaya, the great mother of the universe, who ensures creation, preservation, and destruction of evil forces of the universe. Then the gods gifted her their individual blessings and weapons. Armed like a warrior, the goddess rode into battle on a lion. After a fierce combat, Durga finally slew the demon king with her trident. Heaven and earth rejoiced at her victory, and peace was once again restored to the 3 worlds. The word Durga in Sanskrit means a fort or a secure and a protected place. Another name for Durga is Durgatinashini, which means the one who eliminates sufferings. Her name thus indicates her role as the one who protects her devotees and removes evil from the world. Durga is depicted as having 10 arms. These represent the 10 directions in Hinduism. She protects her devotees in all directions. In each of her hands, the goddess wields a different weapon gifted by the gods for her to fight against evil beings such as Mahishasura. In one hand, she holds the conch shell gifted to her by Varuna, god of the sea. In 2 other hands, she holds the bow and the arrow gifted to her by Vayu, the wind god. In another hand, she holds the thunderbolt of Indra, which can destroy anything it strikes without being affected. In yet another hand, she holds the lotus, a symbol of spirituality and steadfastness.
In another hand, she holds the Sudarshan Chakra or the discus of Vishnu, which can destroy evil forces no matter how powerful they are. In her other hands, she carries a long sword and Brahma's Kamandalu or a pot to carry holy water. In her forearms, she carries Shiva's all-powerful trident or the Trishul, which is the weapon that provides the final blow to Mahisasura. Like Shiva, Mother Durga is also referred to as Triamba, meaning the three-eyed goddess. The left eye represents desire and has the peace and calmness of moon. The right eye represents action and holds the power of the sun. And the central eye is an all-knowing eye with the ability to burn with its power of fire. Now, we have our dancers portraying the Mahishasura in the form of a dance drama. শিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদশ্রী বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর অপরাজেয় এদিকে কালান্তরে দুর্ধর্ষ দৈত্যরাজ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবতারা স্বর্গের অধিকার হারালেন। অসুরপতির অত্যাচারে দেবলোক বিষাদ ব্যথায় পরিম্লান হয়ে গেল। দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা তারই নির্দেশে অমরবৃন্দ কমলধাতাকে মুখপাত্র করে বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেখলেন হরিহর আলাপনে রত। ব্রহ্মা সম্মুখে নিবেদন করলেন মহিষাসুরের দুর্বিষহ অত্যাচার কাহিনী। স্বর্গভ্রষ্ট দেবদাকুলের এই বার্তা শুনলেন তারা। শান্ত যোগীবর মহাদেবের সুগৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্ত জবার মতো রাঙাবরণ ধারণ করলে আর শঙ্খ চক্র গদাবদ্ধধারী নারায়ণের আনন ভ্রুকুটি কুটির হয়ে উঠল। তখন মহাশক্তির আহ্বানে গগনে গগনে দিনাদিত হল মহাশঙ্খ। বিশ্বজোরী বিষ্ণু রুদ্রের বদন থেকে তেজরাশি বিচ্ছুরিত হল। ব্রহ্মা ও দেবগণের আলম থেকে তেজ নির্গত হল। এই পর্বত প্রমাণ জ্যোতিপুঞ্জ প্রজ্বলিত হুতাসনের ন্যায় দীপ্যমান কিরণে দিগমণ্ডল পূর্ণ করে দিলে ওই তেজ রশ্মি একত্র হয়ে পরমারূপবতী দিব্য শ্রীমূর্তি উৎপন্ন হল। তিনি জগন্মাতৃকা মহামায়া। এই আদ্যা দেবী ঋক মন্ত্রে ঘোষণা করলেন আত্মপরিচয়। অপূর্ব স্ত্রী মূর্তি মহাশক্তি দেবগলের অংশ সম্ভূতা
দেবগণের সমষ্টিভূত তেজপিণ্ড এক বরবর্ণিনী শক্তিস্বরূপিণী দেবী মূর্তি ধারণ করলে। এই দেবীর আনন শ্বেতবর্ণ, নেত্র কৃষ্ণবর্ণ, অধর পল্লব আরক্তিম ও করতলদ্বয় তাম্রাভ। তিনি কখনো বা সহস্র ভুজা, কখনো বা অষ্টাদশ ভুজা রূপে প্রকাশিত হতে লাগলেন। এই ভীমকান্ত রূপিণী দেবী ত্রিগুণ মহালক্ষ্মী, তিনি আদ্যা মহাশক্তি। মহাদেবীর মহামহিমময় আবির্ভাবে বরণগীত ধ্বনিত হয়ে উঠল। দেবী নিত্যা তথাপি দেবগণের কার্য সিদ্ধি হেতু সর্বদেব শরীর যথেয় পুঞ্জ থেকে তখন প্রকাশিত হয়েছেন বলে তার এই অভিনব প্রকাশ বা আবির্ভাবী মহিষমর্দিনীর উৎপত্তি রূপে খ্যাত হল। দেবী সজ্জিতা হলেন অপরূপ রণচণ্ডী মূর্তিতে। হিমাচল দিলেন সিংহবাহন, বিষ্ণু দিলেন চক্র, পিনাকপাণি শঙ্কর দিলেন শূল, যম দিলেন তার দণ্ড, কালদেব সুতীক্ষ্ণ খড়গ, চন্দ্র অষ্টচন্দ্র শোভাচর্ম দিলেন, ধনুর্বাণ দিলেন সূর্য, বিশ্বকর্মা অভেদ বর্ম, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা কমণ্ডলু, কুবের রত্নহার। সকল দেবতা মহাদেবীকে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও বিবিধ প্রহরণে সুসজ্জিত করে অসুর বিজয় যাত্রায় যেতে প্রার্থনা করলেন। রণদুন্ধুবিধ্বনিতে বিশ্ব সংসার নিনাদিত হতে লাগল। যাত্রার পূর্বে সুরনর লোকবাসী সকলেই দশ প্রহরণধারিণী দশভুজা মহাশক্তিকে ধ্যান মন্ত্রে করলেন অভিবন্দনা। দেবী অষ্টাদশ ভুজা মূর্তি পরিগ্রহ করে শঙ্খে দিলেন ফুৎকার। দেবীর রণ আহ্বান শব্দ অনুসরণ করে সসৈন্যে ধাবমান হল মহাবলশালী মহিষাসুর। অসুররাজ লক্ষ্য করলেন মহালক্ষ্মী দেবীর তেজ প্রভায় ত্রিলোক জ্যোতির্ময় তার মুকুট গগন চুম্বন করছে। পদধরে পৃথিবীয়ানতা আর ধনুকটঙ্কারে রথাতল প্রকম্পিত। দেবসেনাপতি মহাশক্তির জয় মন্ত্রের গুণে দেবীকে দান করলেন মহাপ্রীতি। দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হল। দেবীর অস্ত্রপ্রহারে ভিন্ন হতে লাগল। মহিষাসুর অনেকক্ষণে রূপ পরিবর্তন করে নানা কৌশল বিস্তার করলে মহিষ থেকে হস্তি রূপ ধারণ করলে। আবার সিংহরূপী দৈত্যের অনুন্মত্ততা দেবী প্রশমিত করলেন। পুনরায় নয়নোদ্মোহন পুরী আত্মপ্রকাশ করলে ঐন্দ্রজালী। দেবীর মূঢ় প্রত্যাখ্যান পেয়ে আবার মহিষ মূর্তি গ্রহণ করলে। রণবাদ্য দীপে নিরন্তরিণী নাচিল। চতুরঙ্গ দিয়ে অসুরেশ্বর দেবীকে পরাজিত করবার মানসে উল্লসিত। দেবীর বাহুন সিংহরাজ রাবাগ্নির মতন সমস্ত রণক্ষেত্রে শত্রু নিধনে দুর্নিবার হয়ে উঠল। নানা প্রহরণধারিণী মধুবান করতে করতে মহিষকে সদন্তে বললেন খেলাগুলো অধুয়া বৎসিরাম দেবতা। দেবতাগণ সানন্দে দেখলেন দুর্গা মহিষাসুরকে শুলে বিদ্ধ করেছেন, আর খড়গ নিপাতে দৈত্যের মস্তক ভুলুণ্ঠিত। তখন অসুরনাশিনী দেবী মহালক্ষ্মী আরাধনা গীতি সুষমা দেবা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হল।
Mahisasur Mardini, a widely popular early Bengali special dawn radio program that has been broadcast since 1931 on All India Radio in the Indian state of West Bengal. It is 1.5 hour audio montage of Chandipat, recitation from the scriptural verses of Shri Shri Chandi or Durga Saptashahati, Bengali devotional songs, classical music and a dash of acoustic melodrama. The program has been translated into Hindi set to similar orchestration and is broadcast at the same time for a pan-Indian audience. This program is aired every year at the daybreak on Mahalaya. The program, which started off as a live performance, has been broadcast in its pre-recorded format since 1966. However, its great popularity remains undiminished even today after 89 years. This program has become synonymous with Mahalaya, which is celebrated to usher the Devi Pakha lunar fortnight and the Durga Puja. To this day, most of Bengal wakes up in the breezily pre-dawn hours, 4 a.m. to be precise, on the Mahalaya day to tune into the Mahishasur Mardini broadcast. Presently, the recordings are available as audio cassettes and compact discs from HMV RPG, which has obtained rights from All India Radio. The CD version contains 19 tracks. As the recital begins, the serene morning air resonates with the long-drawn sound of the sacred conch shell, followed by a tune in the Raga Malkosh, which ultimately leads to the start of the program with the prayer to Goddess Chondi. Immediately, an atmosphere is created full of assurance, respect, and universal love and peace. This way, Mahishasur Mardini took a permanent place in the heart of Bengali as well as the Indian culture. Mahalaya marks the very beginning of Durga Puja and the season of festivals, fun and frolic. Thus, we end our program wishing each and every one a very happy and a safe Durga Puja.